igiye gukomereza ibiganiro byayo ibagezaho iby'uruzinduko rwa perezida w'igihugu cya Guinée Equatorial Teodoro Obiang Nguema uri mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe hano mu Rwanda we n'intumwa ayoboye. Muri uru ruzinduko perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo akaba yahageze uyu munsi kuri gahunda y'uruzinduko rwe rero nk'uko biteganijwe mu mwanya utambutse muri uyu mwanya muri aya masaha tuvugana namwe akaba arimo kugirana ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, ibyo bita mu gifaransa tete à tete. Ibiganiro kandi biza gukurikirwa nanone no guhura n'abanyamakuru. Your Excellencies, we will proceed right away with the signing of agreements. The first two agreements will be signed by both Minister of External Affairs and Cooperation of Equatorial Guinea, Honorable Simeon Oyono Esono Ange, and Rwanda's Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Honorable Richard Sezibera. The first agreement is the rules of procedure of the Joint Permanent Commission between the Government of the Republic of Equatorial Guinea and the Government of the Republic of Rwanda. Please shake hands. The second agreement is the Memorandum of Understanding between the Ministry of External Affairs and Cooperation of the Republic of Equatorial Guinea and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Rwanda on mutual diplomatic consultations. Minister Simeon Oyono Esono Ange will now be joined by Rwanda's Minister of State in charge of Transport, Honorable Jean Dodier Uwihanganye, for the signing of the bilateral air service agreement. Please shake hands. And finally, I would like to invite CEO of Rwanda Development Board, Claire Akamanzi, to join Equatorial Guinea's Minister of State in charge of tourism, Catalina Asumu Martinez, in signing a memorandum of understanding on tourism.
Please shake hands. Thank you. This marks the end of the signing ceremony. Your Excellencies, we invite you to please proceed to the podium. Your Excellencies, we now welcome you to address the media before we proceed to the next program. Your Excellency, President Kagame, may we invite you to deliver your remarks. Excellency, Teodoro Obiang Nguema Basogo, President of the Republic of Equatorial Guinea, officials from Equatorial Guinea and Rwanda, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. It is a great pleasure to welcome my brother, His Excellency President Obiang and his delegation back to Rwanda. They paid us a visit about 4 years ago. Rwanda and Equatorial Guinea enjoy good bilateral relations and a warm friendship, and this visit serves to strengthen the ties we share. The President and I have discussed bilateral issues as well as regional and global matters of mutual interest. We look forward to cooperating with Equatorial Guinea in the sectors that have been identified for the benefit of our citizens as reflected in the agreements signed today. We are also committed to working together to advance the key objectives of our continent. I commend Equatorial Guinea for its critical role representing Africa on the United Nations Security Council alongside Cote d'Ivoire and South Africa. I also wish to note with appreciation the consistent support that Equatorial Guinea has given to the African Union reform process, as well as its signing of the Continental Free Trade Area and the free movement of persons. Mr. President, as you know, Rwanda offers a visa on arrival. We hope tourists and business people from Equatorial Guinea will take advantage of this facility to visit as frequently as they wish. Once again, I wish to welcome our honored guests to Rwanda and ask that you feel at home. Mr. President, I now invite you to make your remarks. Thank you very much. Mr. President, my dear brother Paul Kagame, delegations of both countries, Rwanda and Equatorial Guinea, members of the press, ladies, gentlemen, in the name of the delegation that accompanies me, of the people of Equatorial Guinea, and on my own behalf, I would like to thank my brother and the people of Rwanda
for the warm welcome they have given us on this trip and the hospitality we have enjoyed in this beautiful country from the moment we landed this morning. We are here within the framework of mutual consultation. I know that my brother is the one presiding or chairing right now the African Union. And it is obvious that the fact of having consultation, making comments on issues concerning Africa and the world in general is convenient. Therefore, we are happy with this meeting, and I would like to thank my brother his frankness, his sincerity, because he has given an answer to the consultations we have made him. I would also like to congratulate my brother for the leadership he is showing in the African continent, particularly his ability to lead the presidency of the African Union, which in a short period of time will be handed over to another African leader. Likewise, to congratulate my brother for the great development that is being experienced in this country. Certainly Rwanda, and particularly the city of Kigali, is a model of development that is something that could be very, very good for the whole of the African continent. I think Africans, or we Africans, should learn so that we may feel worthy, because it is a shame that some Occidental or Western country think of Africa as the black continent. I think we have awakened. If there are problems in Africa, those problems come from those who don't want the development for Africa. We have to fight in order to transform our country and our countries, to fight or to struggle against poverty, hunger. We have to work in order to harmonize human groups that inhabit every country, so that they may all feel citizens of the country. And here I congratulate the policy of my brother, who has managed to unify criteria, or unify the Rwandese people. Rwandese people who in the past had serious problems caused by our enemies. Therefore, I recommend my Rwandese brothers to lead that policy shown by my brother, President Paul Kagame, so that they may all feel as one single person in their country. I have also congratulated my brother for having been appointed General Secretary of the Francophonie, which we all Africans, because I believe that organization is led by African countries, and that is why we cannot lose whenever we present a candidate, as has been the case when our brother presented his candidature. I have also invited my brother to visit Equatorial Guinea. He was already in Guinea within the framework of the Conference of the African Union, one of the meetings we had in Malabo, but it is necessary for him to pay an official visit so he may know the country. I want to advise our officials, our ministers,
that they should not limit themselves to signing agreements. I think we have to enhance the cooperation, the bilateral cooperation, in order to be able to solve the problems, the mutual problems that hinder development. My government gives a lot of importance to South-South cooperation, because instead of waiting from our old colonizers, we have to start to show our ability as leaders of countries that already feel independent. Therefore, I would like to reiterate my gratitude to my brother for the welcoming and the hospitality we are enjoying right now, and to all, thank you for everything we have enjoyed during this trip. We thank you very much. We thank you very much, Your Excellencies, for your time here today. Your Excellency President Obiang, we wish you and your entire delegation a safe journey back home. Our session has now come to a close. Muchas gracias. For journalists, I think we have covered the questions you had in mind, so there is little to do else. Thank you, sir. Thank you. Rwanda, perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo na mugenzi w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame bagiranye ibiganiro mu muhezo, hanyuma ariko muri uyu mwanya bakaba bagejeje ku itangazamakuru iby'ingenzi byari bikubiye mu biganiro bagiranye. Nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika bivuze, ibiganiro byabo byibanze ku mubano hagati y'ibihugu byombi, ku mubano w'ibihugu mu karere ndetse n'ibibazo biri hirya no hino ku isi. Hanyuma perezida wa repubulika avuga ko nanone banaganiriye nk'uyoboye umugabane wa umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Akaba rero muri ibyo biganiro byabo bakaba baganiriye ku ruhare Rwanda ndetse na Equatorial bashobora kugira mu mpinduka zikenewe mu mibereho y'Abanyafurika. Ikindi perezida wa repubulika yavuze nuko u Rwanda rutanga visa ku kibuga cy'indege ku Banyafurika bageze ku kibuga cy'indege. Ibyo rero akaba yavuze ko ari amahirwe nanone ashobora gukoreshwa n'abaturage b'igihugu cya Guinea Equatorial, cyane cyane abashoramari ba mukerarugendo bifuza gusura u Rwanda. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Divin Uwayo, nawe wakurikiye ibyo perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial agejeje ku itangazamakuru hano. Divin Uwayo. Nibyo Barore, twakurikiranye ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byombi bagarutse mu by'ukuri nk'uko wari umaze kubikomozaho ku byo baganiriye mu muhezo. Abakuru b'ibihugu byombi bakaba mu by'ukuri bagaragaje ko ibihugu byombi bifite ubushake bukomeye bw'ubufatanye mu nzego zitandukanye bijyanye n'ubundi n'amasezerano impande zombi zimaze gusinya, yaba amasezerano agamije gushyiraho komisiyo y'ibihugu byombi ihuriweho mu bijyanye na diplomasi, yaba amasezerano nasimwe mu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo hagati y'ibihugu byombi, ndetse n'amasezerano agamije guteza imbere ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, no kuvuga gutwara abantu n'ibintu mu ndege. Tukaba twavuga ko mu by'ukuri abakuru b'ibihugu byombi bashimangiye ubushake bw'ibihugu byombi mu gushyira mu bikorwa aya masezerano kugira ngo akomeze kugirira inyungu abaturage b'ibihugu byombi. Ariko ntitwakwirengagiza ko abakuru b'ibihugu byombi, yaba perezida Teodoro Obiang Nguema wa Guinea ashimiye mugenzi we w'u Rwanda ku buryo u Rwanda
Rwanda ruhagararira neza umugabane wa Afurika mu ruhando mpuzamahanga. Ahangaha akaba akomoje ku kintu gikomeye cyane cy'uburyo u Rwanda by'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze igihe akora ibishoboka byose kugira ngo umugabane wa Afurika mu by'ukuri ugire ijabo, ugire ishema mu ruhando mpuzamahanga bijyanye n'ubundi cyerekezo uyu mugabane ufite cyo kwigira no kwiteza imbere no kwigobotora ingoma y'agashaka buhake mu uburyo bwose bushoboka nk'uko Perezida Teodoro mu magambo ye yabyivugiye. Ibi bikaba ari ibintu bikomeye cyane, ariko akaba yanashimiye mu by'ukuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange uburyo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi babashije kuba umwe. Uyu munsi abanyarwanda akaba bibona mu ishusho imwe, bakaba bibona nk'umuntu umwe, agaragaza n'iterambere yabonye kuva yagera ahangaha ko ari isomo ku bandi banyafurika ko kuva mu bukene kwigobotora ingoyi y'ubukoro n'abantu bagakora bagatera imbere bishoboka. Akaba mu by'ukuri na Perezida Paul Kagame nawe yashimiye mugenzi we wa Guinea Equatoriale ku buryo iki gihugu gifatanyije na Cote d'Ivoire ndetse na Afurika y'Epfo bihagararira neza umugabane wa Afurika mu kanama k'umutekano ka Loni muri iyi manda. Ibihugu byombi uko ari byose uko ari bitatu bimaze bihagarara umugabane wa Afurika muri aka kanama k'umutekano ka Loni. Akaba yanamushimiye mu by'ukuri ukwiyemeza gukomeye igihugu cye gifite mu gushyira mu bikorwa amasezerano atandukanye agamije gutuma umugabane wa Afurika wigira nk'uko bikubiye n'ubundi mu cyerekezo 2063 barore nk'uko iki cyerekezo kizwi. Murakoze cyane Divin Wayo, murakoze kanamwe abakurikiye televiziyo y'u Rwanda. Icyo twababwira nuko Perezida Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Equatoriale aboneyeho no gutumira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngo azasure mu ruzinduko rw'akazi igihugu cya Guinea Equatoriale. Reka rero tubabwire ko uruzinduko rwo ruracyakomeje, n'uruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe. Mu kanya bagiye Perezida wa Repubulika agiye kwakira umushyitsi n'abo bagendanye ku meza, hanyuma ariko aze no gusura ingoro ndangamateka y'urugamba rwo kurwanya no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Reka rero tubashimire, dukomeze kubifuriza kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda.